never seen that before. We never expected that this is how it was going to be to live here in our paradise, knowing that every flood, every cyclone, we expect that this is going to be the result. Rawinia Olsen-Kingi travaille dans le social pour les siens, les Maori, le peuple indigène de Nouvelle-Zélande. If our natural environment isn't well, that's a reflection of the people. And so I feel like that. I walk around here and I can see that our people are not well spiritually as well as physically. And this is a reflection of how well we are as a people. This is now our reality, so how do we live with that? Rawinia se sent désemparée devant cette terre ravagée de Tolaga Bay. À chaque catastrophe naturelle, des milliers de troncs de pins exotiques, des arbres qui ne sont pas originaires de Nouvelle-Zélande, se déversent sur cette plage au nord du pays. Un fait qui, paradoxalement, trouve ses origines dans la lutte contre le changement climatique. La Nouvelle-Zélande a développé un nouvel outil dans ce combat, les fermes de carbone. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le pays a misé sur ces grands espaces, propices à l'industrie forestière. Avec un principe simple, planter des arbres pour absorber le CO2 et revendre ensuite des crédits carbone aux entreprises qui en émettent trop. Ces fermes de carbone sont-elles un nouveau fléau écologique? Aux abords des Alpes du Sud, la plus grande chaîne de montagnes de Nouvelle-Zélande. L'élevage est ici un pilier de l'économie locale. Warwick James possède l'une des plus grandes fermes de la région du Canterbury. Depuis 3 générations, ils y élèvent un cheptel de 1300 moutons. Mais c'est la crise. Et cette année, les exportations de viande ont chuté de 25%. New Zealand is an export nation of sheep and beef, lamb and beef, lamb, mutton and beef. So it depends on the international market at the time. If it's down, we sell carbon credits and that helps balance out the ups and downs of our beef and lamb business. So. Revendre des crédits carbone pour lutter contre les fluctuations économiques. Cette idée séduit de plus en plus les éleveurs de bétail. Au cours des 5 dernières années, 200 000 hectares de fermes ont été reconvertis en forêts de carbone. Warwick est l'un des premiers à avoir franchi le pas. La moitié de sa propriété est désormais consacrée aux compensations carbone. Ce jour-là, il reçoit un consultant lié au ministère du Commerce qui vient régulièrement évaluer la quantité de crédit carbone que Warwick peut ensuite revendre aux sociétés étrangères. It's a big tree. Yeah, big tree. Of course, the outside ones do quite well. That's more than a metre, yeah. 112 centimetres. So these forests have permanent plots. And so we go back into those plots on a 5-yearly basis and measure the same trees, and they are representative of the whole forest. We then work out average growth rates for all those plots, extrapolate that out to the whole forest, and work out how much carbon has been absorbed or sequestered by those trees. And it's based on the volume of the tree and also the height, of course. And then that's recorded, accepted by the MPI, and you're issued the carbon based on that. These trees are 20 to 22 years of age, and over the whole 500 hectares of trees, they are averaging 50 tonnes per hectare per year. Depends on the carbon price, but currently it's a fairly volatile market at the moment. Un marché instable qui peut tout de même lui rapporter jusqu'à 900 000 € par an, 3 fois plus que ses revenus liés à l'élevage. Et surtout, c'est une rente annuelle. We're doing our part for climate change and also becomes a business as well. So. Un business qui ne profite pas à tout le monde. Sur la côte est de l'île du Nord, Gisborne et sa région
appelée en Maori tairafiti. Grâce aux compensations carbone, elle espère devenir le poumon du Pacifique, en même temps qu'une grande productrice de bois. 3 millions de tonnes de pins exotiques y sont exportés par an, issus des fermes de carbone, arrivées à maturité. Un nombre que la région prévoit même de doubler d'ici 5 ans. Et pourtant, ces pins exotiques ne sont pas adaptés aux terres du coin. Leurs racines ont du mal à se fixer dans un sol au taux d'érosion le plus élevé du monde. En février dernier, 2 cyclones presque consécutifs ont provoqué la mort de 11 personnes et dévasté une grande partie de la région. À Tolaga Bay, petite ville de 500 habitants, les forêts de carbone ont causé d'énormes dégâts. Parmi les habitants les plus touchés, Bridget et Mike Parker. Yeah. Yeah, no, I was just wondering whether there was a specific reason that it's just coming up. We're just making room to get more out, that's all. Yeah, because there's a lot more to come yet, isn't there? Yeah. Ce couple d'agriculteurs emploie 11 personnes et exporte habituellement 4 tonnes de kiwis. Mais depuis 8 mois, ils n'ont fait que déblayer leurs propriétés. Everything that you see was covered. We had logs that were over 20 metres long in this orchard, and those logs had come from 25 kilometres up the road. So it broke all the fencing, it came flying through, and the first logs broke this side and went back out, and then at the end of the flooding event, the logs that were here and the silt that was here just dropped and remained here. You know, it is heartbreaking to think that all this has been washed down the river to be settled into such a beautiful orchard that has now really devastated it, and we're not even sure yet whether it will recover. En l'espace de 5 ans, c'est la 3e fois que des arbres provenant de ces forêts dédiées au carbone saccagent leurs terres. Un fonds d'urgence de 30 millions d'euros pour toute la région a bien été mis en place par le gouvernement. Mais les indemnisations sont largement insuffisantes, d'après Bridget. It is very unfair, and it means that we are going to have to borrow more money in order to just clean up the mess, and we cannot get back to farming until the mess is cleaned up. We have a farm that now seems to be the runoff for carbon farming. It's just their place where they dump their pollution, their crap. We are just simply the victims of criminals, and that's how we feel. Plusieurs de ces compagnies forestières ont d'ailleurs été condamnées par la justice. Mais pour tenir sa promesse de 0 émission carbone d'ici à 2050, le gouvernement continue d'accorder de nouveaux permis pour planter ces pins exotiques. De nouveaux permis qui continuent d'aggraver l'érosion de ces collines. À quelques minutes de route, Bridget et Mike tiennent à nous montrer un nouveau danger qui les menace. Now, in this event, another forest has collapsed into the waterway. If we had a heavy rain warning, there are hundreds of hectares of pine trees in behind here that are on the move down this hill into the river, and they're going to head down to our homes and farms. We have a very serious situation here, and I really haven't got any answers at this stage as to how on earth we could ever stop it. Après le passage du cyclone, près de 1000 fermes de la région ont été dévastées par ces forêts de compensation carbone. Et ce n'est pas tout. Ce désastre économique et environnemental affecte également les conditions de vie des Maoris. Nous retrouvons Rawinia, que nous avions rencontrée sur la plage de Tolaga Bay. Il y a quelques années, elle a décidé de retourner vivre sur la terre de ses ancêtres, avec son mari et ses 6 enfants. Chez elle, toute la famille parle en maori. Dans cette culture,
la transmission est fondamentale. Tous ces enfants sont d'ailleurs scolarisés dans ce que l'on appelle ici des kuras. Me haere tātou, kōrero Māori. Papa! Haramai. Haramai. Keriana a 6 ans et comme beaucoup d'enfants de Tolagabé, elle n'a jamais vu cette région sans ses débris. That's the sad thing for me, is that it's becoming normal. That this is how they live. It's normal for them to expect big rains and then know that we're likely to have a whole heap of woody debris on our beaches, and that it's normal that there be no power, that they won't be able to go to school. So that impacts on their learning and their connection to their natural environment. Oh. Dans cette école primaire, l'éducation passe par une connaissance approfondie de l'environnement. Ce matin, découverte de la flore de la région avec l'institutrice, toujours en langue maori. Tētahi ingoa o tētahi o aua rākau. Mihi mea kei te maumahara koe, whakatū mai tō ringa. Tētahi o aua rākau I whakatō kiri ana? Kōwhai. Kōwhai, tū meke, ka tuhi mai a koka ki konei, I whakatō tātou he kōwhai. Kei te mohi o tātou he pai te rākau kōwhai mo te aha? Mo tō tinana? Oh, kaua ko te kiriru, he rākau anō tērā, ka pai. Comme chaque jour de la semaine, les enfants pratiquent également le kapaaka, des chants et des danses traditionnelles, piliers de l'identité maori. Mais depuis plusieurs années, il est désormais difficile pour les professeurs d'appliquer le programme scolaire. Tanya Hunter est la principale de l'école Mangatuna, qui signifie en maori la rivière des anguilles. We've been restricted, it's crazy. 5 to 10 years ago, things that I was doing with the students then, they're not the same things we're doing now. We're a rural kura Maori. Most of what we do in our local curriculum, obviously, this is my local area. We're a taiao kura, an enviro kura. We're out and about doing things in our community, in our local environment. The thing is, my environment is not the same as it was 5 years ago. Māori are people of the land, of the river, of the ocean. It's a part of our history, it's part of our DNA, it's part of our makeup. It's kind of been stolen from us, I guess, because we no longer have the opportunity to provide those experiences for tamariki to go to the river. The forestry industry has ruined that for us. I can't teach that anymore. It can't be in our local curriculum. They've ruined it for everybody. En janvier dernier, des débris de bois ont même provoqué la mort d'un enfant qui jouait sur la plage. À la sortie de l'école, Rawinia nous emmène de nouveau au bord de la mer. Pour elle, les mesures mises en place pour gérer ces catastrophes ne sont pas à la hauteur de la situation. This is all the slash, the woody debris that's come off the hills in the back there. So this is the response to the cleanup. So the idea is to pick up everything that's on the sand, on the beaches, and in the interim store it here. In the past, incineration has been the option. So we had piles and piles of logs all along the beach that were burnt. And for us here, we're not happy with that as a solution. Lors du dernier cyclone, 70 000 tonnes d'arbres se sont échouées sur cette côte, à l'est du pays. Mais avant même de pouvoir être déblayés, de nombreux débris finissent au fond de l'eau et menacent une grande partie des fonds marins.
So the logs are coming down this river and then shooting out into the river mouth and then being spewed all along both sides of the bay, which is suffocating the crayfish and the pawa and the kina. And that for us is our kai resource. And with that means that it debilitates us from being able to access kai that we've been eating for hundreds of years. And that means that's a whole generation of kai that our children will no longer have access to. Il y a quelques mois, Rawinia a lancé une pétition auprès du gouvernement. Avec sa communauté, elle souhaite qu'une enquête indépendante fasse la lumière sur les conséquences de ces fermes de carbone. Une initiative rejetée par le ministre de l'Industrie forestière. Dans ce chaos, une autre voix s'élève. Renée Raroa est une activiste. Depuis plusieurs années, elle dénonce les méthodes de l'industrie forestière. Ce jour-là, en pleine campagne pour les élections législatives, elle se rend à un meeting organisé entre les différents candidats pour aborder ces problématiques. We've got people who have come close to death or have lost their homes on the coast. So slash is the issue. Kia ora koutou. My partai is about land use and emissions trading schemes. Obviously, we've seen some unintended consequences based on our land use decisions that we've made in the past and maybe continue to make. What is your party's policy around the emissions trading scheme, and what might you do to ensure that perverse incentives don't lead us down the same path in the future? We have to work together as a community on what that looks like in the transition period for what forestry will look like going forward in our region, but also, we do need it. We don't want to turn our back on the forestry sector. It has got a place in our economy here locally, especially up in Tairāwhiti. There are many people employed in forestry, but the forestry industry themselves have said that we need to do better on that front. Un personnel politique un peu embarrassé. Difficile de lutter contre la puissance économique des crédits carbone et de l'exportation de bois. L'année dernière, ils ont rapporté plus de 5 milliards d'euros à la Nouvelle-Zélande. Mais Renée refuse de baisser les bras. En mars dernier, elle est allée plaider sa cause au siège des Nations Unies à New York lors d'un forum des peuples autochtones. We emphatically oppose carbon credits from pine as a climate solution. The pine industry, in conjunction with the New Zealand Crown Government, is jointly responsible for multiple Indigenous rights violations. We needed to make sure to have our voice heard at a global scale and to really send a strong signal that we weren't going away, we weren't going to just be satisfied with small actions, that we need big change. Mais l'industrie forestière refuse d'être montrée du doigt. Pour ses responsables, le problème est plus complexe. À Wellington, la capitale néo-zélandaise, se trouvent les bureaux de la plus grande association de propriétaires forestiers du pays. Nous rencontrons sa directrice, Elisabeth Higg. Elle a été l'une des actrices majeures du développement des compensations carbone dans le pays. Pour elle, il faut prendre en compte la géologie unique de la côte. After colonization, people came in with several different ideas about what would work really well. And in a lot of cases, they didn't nuance those ideas. So what used to be there was native forest, obviously, which is what most of the environments in New Zealand started off as. With that being deforested for then farming, and the really highly erosion-prone soils in the Tairāwhiti region, it ended up being the worst choice anyone could have made to deforest those and to have those then exposed. So in the 1980s, after a big cyclone event, there was movement to get that area back into trees,
and they picked something really fast growing, which was ostensibly at the time for erosion control, and that was pine. In the Gisborne region, they tried it on an almost regional scale, and they only tried one thing, and then in some places, it's turned out to not be appropriate. Pourtant, il existe d'autres façons de stocker le carbone, préserver et améliorer les forêts indigènes. C'est l'idée qu'a développée René sur les terres de son père. Oh, you want to have a look? Oh, Yeah. yep. There's those little pegs here. We see we've planted a few of those up the hill. De jeunes arbres qui serviront de levier pour développer de nouveaux modèles durables. Dans un terrain de 900 hectares détenu par des Maoris, René souhaite montrer qu'un retour aux plantes indigènes reste la meilleure des solutions. Car les forêts en monoculture sont fragiles, appauvrissent les sols et ne sont pas compatibles avec la faune locale. À l'inverse, les forêts endémiques de Nouvelle-Zélande sont de vrais écosystèmes où la biodiversité peut s'épanouir. Ce matin-là, René et sa famille vont planter ces jeunes pousses d'arbres. And then find a hole, like this one. Yep. And then just push it in with your gumboot like that so that it comes together a little bit. I can come behind you anyway. Yep. Choice. What we're planting are manuka to help with the erosion of the river that we're seeing. These manuka are also all across the area here, and they'll be one of the first tree types to start regenerating on the majority of the land block. We hope with this project that whenua Māori can create an investment model for itself, and this will be the first, hopefully, of many other projects of its kind. Et un récent rapport des Nations Unies pourrait leur donner un coup de pouce. Le bilan carbone des pins exotiques serait pire que prévu. En cause, la vente de bois issu des monocultures. Well, there is sequestration that's measurable from our plantation forests, our exotic forests. Actually, the practices that come around these mean that there are supply chain carbon emissions that aren't counted. So for a lot of our pine industry, our exotic timber industry here, most of that goes offshore. So we don't do a lot of processing in region, but what we're not counting when we're counting the sequestration of those forests is the carbon that's emitted through the transport supply chains and the production that's happening offshore. Les fermes de pins pourraient en fait relâcher 2 fois plus de carbone dans l'atmosphère qu'elles n'en absorbent. Mais avec la promesse d'un monde sans émissions de CO2 d'ici à 2050, le prix des crédits carbone sera multiplié par 5 dans les 20 prochaines années. Et la Nouvelle-Zélande ne compte pas renoncer à cette manne. Dans 5 ans, le pays atteindra les 2 millions d'hectares de forêt consacrés aux compensations carbone.